Calculate the difference between the sum of the first 20 terms of the arithmetic sequence 6, 10, 14 and 15, 19, 23. This is our question. So this is the equation we studied to find the sum of n terms. So look, let's consider the first sequence, that is 6, 10, 14, and at that sequence, the first sequence, you can see the value of a is 6 and the common difference is 10 minus 6, that is 4, and n is 20 is given, sum of 20 terms. Okay, so n is 20 is given. So let's apply the equation. That is, here we don't have the last term. If you want to find the last term, you can apply this equation, or if you don't have that last term, you can apply this equation. So I am taking the second one because that's the simplest way if the last term is not given. If you want to find the last term, you can find. Okay, that's not such a big barrier. So I am writing the second equation, that is n by 2, that is n by 2, n is 20 given, 20 by 2 into 2a is 6, that is 2 into 6 plus n minus 1 times, here n minus 1 means 20 minus 1, that is 19, into d is 4 again, and that's equal to, look, 20 by 2 we know that's equal to 10, 10 into 6 into 2, that is 12. Here 20 minus 1 is 19, 19 into 4 is 76, 76 plus 12, that's equal to 88. So 88 into 10, that's equal to 880. So the sum of the first 20 terms of the first sequence we got, that is 880. So let's consider the second sequence. At that case, the first term is 15 and the common difference is again 4, and n, the value of n is also same. So let's apply the second equation again, that is 20 by 2 into 2a plus, here 2a means 2 into 15, second case 2 into 15 plus 20 minus 1 times common difference. Here we have the same equation again, that is 10 into 2 into 15, that is 30, 30 plus 76 again, that is 19 into 4 is 76. So 30 plus 76 is 96, 96 into 10 is 960. So 960 is the sum of 20 terms of the second sequence, and the question is we need to find the difference. So the difference is sum of 20 terms of the second sequence minus sum of 20 terms of the first sequence. So that's equal to 960 minus 880, and that's equal to 80. So 80 is the difference between the first 20 terms of the two sequence. Okay, so we got the answer. Let me explain in Malayalam. 6, 10, 14 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും 15, 19, 23 എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ 20 പദങ്ങളുടെ തുകകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കാക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അവസാന പദം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി. ഇനി അവസാന പദം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്താലും മതി. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ശ്രേണി ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ്. ആദ്യ പദം 6ഉം പൊതുവ്യത്യാസം 4ഉം ആയ സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അഥവാ n by 2 അഥവാ 20/2 ഇൻറ്റു 2a. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഗുണിക്കണം ആദ്യ പദം 6 പ്ലസ് n മൈനസ് 1 അഥവാ 20-1 ഇൻറ്റു d എന്നുള്ളത് 4 ആണ്, സമം 20/2 സമം 10 എന്ന് നമുക്കറിയാം. 2 ഇൻറ്റു 6 12 ആണെന്നറിയാം. 20 നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ 19 ആണ്. 19 ഗുണിക്കണം 4 എന്നുള്ളത് 76 ആണ്. അപ്പോൾ 76ഉം 12ഉം നമുക്കറിയാം 88 ആണ്. 88നെ 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 880 എന്ന് കിട്ടും. 880 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക. അടുത്ത സീക്വൻസിൻ്റെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ. അതിൻ്റെ ആദ്യ പദം മാറും, അഥവാ 15 ആണ് അവിടുത്തെ ആദ്യ പദം. പൊതുവ്യത്യാസം 4 തന്നെയാണ്. 20 പദങ്ങളുടെ തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതേ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റി എഴുതിയാൽ ആകെ ഈ 2a വില മാത്രമേ ഇവിടെ മാറൂ. അപ്പോൾ 2a എന്നുള്ളത് 2 ഗുണിക്കണം 15 എന്നാവും.
അപ്പോൾ 2 ഗുണിക്കണം 15 30 ആണെന്നറിയാം. ഈ 2യുടെ വില മാത്രമേ ഈ ഇതിൽ മാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ 30ഉം 76ഉം നമുക്കറിയാം 96ആണ്. 96നെ 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 960 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയുടെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക 960ഉം ആദ്യ ശ്രേണിയുടെ 20 പദങ്ങളുടെ തുക 880 ആണ്. അഥവാ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ തുകയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ തുക നമ്മൾ കുറച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമായി 80 കിട്ടും. ഇവിടെ ചോദ്യം അവയുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 80 ആണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രണ്ട്സ്.